Meron akong isang quick and easy pusit dish para sa inyo na kayang-kaya nyo gawin sa bahay. Let's do it! Simpol, luto na, ha. So yung gagamitin ngayon ay pusit lumot, no? Or yung squid, cuttlefish, na skinor ko ng pa-XX sa loob. Kadalasan kasi yung mga tao, pag nagluluto sila ng squid, tinatanggal nila yung balat. Ito yung may kulay na balat. Pero, you have to keep it kasi nandun yung galing yung lasa talaga. Yung pagka-pusit ng pusit. Kasi sometimes, pag masyadong malinis, wala na rin siyang lasa. So, nagiging just a bit of like parang gum na lang yung kinakain mo. So, we have it here ready. Hindi natin tinanggal yung skin, pero yung loob niya, malinis na malinis. So, we set that aside. So, what do we do now? This is a simple stir-fry dish. Sobrang easy, gisa-gisa. A little oil. Then, we add our aromatics. Yung aromatics natin, ricados, pang-pabango. Garlic. Kasi seafood, lalagyan natin ng konting ginger. Yan. Lalagyan natin ng onion. And tomato. So, very basic. Bawang, sibuyas, kamatis, at luya. Yan. We saute that. And we add a bit of our bagoong. So, ginisa na natin yung bagoong. We just add it to the mixture. And we add a little bit of sweet chili sauce. Here. Sweet chili sauce. Yung ready-made na bottled sweet chili sauce. And oyster sauce. So, yun ang magiging base ng ating lasa, ng ating stir-fried squid. Binagoongang squid na gagawin natin. We just saute it. You can add a little bit of spice kung gusto mo. Very savory. Yan. Then, yung acid ng ating kamatis, mag-a-add ng konting freshness. So, may konting asim galing sa kamatis. Yan. So, gisang-gisa natin yung bagoong natin with our bawang, sibuyas, kamatis, and konting luya. And now, once we have like this pasty consistency, sobrang mabango na dito, at sigurado akong masarap. Nilagyan natin siya ng konting sweet chili sauce and oyster sauce para sa linamnam at tamis nito. And we add our squid. Ayan. No, we can toss. Hindi siya natin nilagyan ng maraming tubig kasi watery naman yung squid. So, tingnan natin. As our squid cooks, lalabas yung juices niya. Nagko-curl na yung ating squid. Very nice. So, ang key sa pagluluto ng squid ay not to overcook. Kung i-overcook mo, magiging makunat. So, either you cook it quickly or you cook it for a long time, so you braise it. Now, we add our green and red bell peppers. So, sobrang simple lang, no? Binagoongan na pusit, pero sobrang social ng dating niya. So, it's ready. Very easy to do, very quick. Masarap din to siya pang pulutan. Masarap din siya na pang ulam, especially with rice. And you can add a little bit of chilies kung gusto mo. Meron akong siling labuyo. So, yung gusto na maanghang, lagyan mo. Here, yung mga recipes natin can be adjusted to your liking. So, yung mga ginagawa natin dito are just for inspiration. Hindi talaga siya, walang rule dito. Walang sinasabi na, eto lang talaga yung susundin mo. Kung gagawin mo, ano yung trip mo. If you feel you can make adjustments to the recipes, feel free to do that. Ready to dig in? Sweet, spicy, binagoongan squid, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.